We are about to begin the English class. Please, everyone, start your cameras. Thank you. That was fantastic. Thank you, Linda, Evelyn, Paola. I can see you, Jefferson, Ariana, Madeline, Eliza, Angela. Let me see. Nice. Genesis, Vanessa, Hector. Nice to see you again. Melissa and Valeria. Pablo, I don't know where you are, man. Mister, buenas tardes. Este es el link de la asistencia, pues. Sure, Pablo, no problem. Relax. Okay, thank you, Antonio. I think you are on the bus, right? No? Or you're at home? I don't know. Pretty usual. Pablo, what in the earth you are? I can see you, just see darkness. But no problem. Thank you. Okay, so give me a minute and I'm going to share the link for the attendance again. There you go. That's perfect. Welcome back, dear students. Yesterday, for those who live here in Daule, it was an amazing night. It was an amazing night because you danced. Probably some of you drank a lot beer. But today, Thursday, you can enjoy another day, probably tonight after the class, Saturday, or, well, why not tomorrow, Friday. That's nice. Okay, dear students, thank you very much for having me. Today is Thursday, 16th September 2022. For today's class, we need to finish, I hope we can finish today, about the adjective. Yeah, this is our objective for today's class. The adjective, remember? We already started practice the adjective. It was actually the last Sunday, I think. No, I'm sorry. Yeah, it was the last Monday, Tuesday. We practiced the adjective. Remember the concept? Do you still remember the concept? What is an adjective? Who's remember? Come on, guys, don't let me down. Does anyone remember about what is or what was the concept or what did you learn from the previous class? Remember, we started about adjective. So I need you guys to tell me the concept or a definition about the adjective. You tell me. Tipos de confusiones. Could you please repeat? I need a concept, mister. Concept or a definition about the word adjective. Could you please repeat what you said? No? Come on. No problem. I just want you to speak. That's the point. Every time I ask something, well, that's the point. No? So please try to remember, what is an adjective? Adjective is a word that gives more information about a noun. In other words, we can describe an object, person, animal, or something using an adjective. Yeah, that is actually an adjective. For example, we can say, let me think about it, this one. Should we somewhere else? Let me check. Okay, this one. That's perfect. Let me share my screen and I'll show you what is an adjective. Okay, there we go. I think that's it. Okay, look at this animal. So we can use adjective to describe this animal. Yeah, we can use many adjectives. We can say is a small dog. Small is an adjective
and then describing the animal, the dog, small dog. So, do you remember another adjective, or can you help me? Or what adjective can you use to describe this dog? No one? Another adjective. I said small. Another adjective. Daniela, thank you. The dog is cute. Yes, cute is another adjective. Excellent. So we have two different adjectives. Small, cute. Okay, last one. Another adjective to describe this animal. Yes, adorable. So we have small, cute, adorable. So we have three different adjectives. Wow. Three adjectives for one single noun, the dog. Remember that we also practice the adjective order. Practicamos pues también pues el orden de los adjetivos. Tenemos tres adjetivos. Small, cute, and adorable. ¿Cómo debería ir de acuerdo a la regla que estudiamos del orden de los adjetivos? Primero vamos acordándonos. Eran 9. Acordémonos el orden de los adjetivos. Jefferson, ¿se acuerda de los órdenes de los adjetivos? Okay, the number one is opinion. Opinion, that's the number one. What is the number two? Size. Yes, side. 3. Physical quality. Yeah, physic. Very good. Go on, next. Age. Age. Okay, good. Go on, continue. Come on, keep on talking. Yeah. Okay, yes, perfect. What else? Color. Raging. Wow, excellent. Material. Yes. Go on, what else? 2 are missing. And the last one is purpose. Yeah. Material. Yeah, it's materials. But try to keep all these adjectives in different order. As I said before, it's pretty weird, or it's pretty unusual that someone could describe a single noun by using many adjectives. Remember the previous image that I showed you? 3 of them. It's a cute, adorable, and I don't remember. I said small. Yeah, I said small. Somebody says cute, and another person said adorable. Is an adorable, cute. Adorable, cute is like an opinion, and the word small is a side. So I may say is an adorable, cute, a small dog. Okay, 3 different adjectives for one single noun. In this case, it was a dog. Okay, that was perfect, dear students. Thank you, Jesus. So listen very carefully, please. Today we're going to keep on learning about adjective, but this time it's about comparative. Yeah, we want to compare. Compare, in other words, means to see which one of the auction is better than the other one, or which one of these auction is faster, is stronger, is slower, is more beautiful, is more handsome, and so on. So today we're going to practice comparative and superlative. For today's class, I have prepared 2 different activities for you, dear students, and it's actually the same file. It's a single file with 4 different pictures, and we're going to work with those pictures with comparative and superlative form. Okay, for the better understanding, let me share my screen and I'll show you what I'm talking about. So please give a minute. Let's practice first a comparative. Let me see here. Okay.
There we go. Bueno, con esto creo que cerramos. Vimos un poco rápidamente esto. Y vamos a iniciar con... A esto se le denomina grados. Un adjetivo posee 3 grados. ¿Ok? El primero es un positivo. Me refiero a un positivo cuando está en su forma base. O sea, beautiful, así a secas. Small, strong, fast, intelligent, interested, and so on. Comparativos, como su palabra lo indica, pues vamos a comparar qué objeto, qué persona, qué animal es más rápido, es más fuerte, es de pronto más inteligente, o qué persona quizás es la más lista. Eso es comparative. Para entrar en esto directamente, pues hay que entender, como se le dijo en la clase pasada, que tenemos 3 tipos de adjetivos. Short adjective, que se le denomina adjetivos cortos, son aquellos que tienen de 1 a 2 sílabas. Short adjective. Tenemos los long adjective, los adjetivos pues extensos, largos, son aquellos que tienen de 3 o más sílabas. Y por otro lado, pues tenemos los adjetivos irregulares. Cuando me refiero a sílabas, pues es más o menos cuando usted estaba en la escuelita y su señorita le enseñaba a contar haciendo palmas, ¿verdad? Mi, ma, me, ma. Ahí están las palmadas y usted contaba las sílabas, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo short adjective, son de 1 o 2 sílabas. Como por ejemplo, aquí tenemos la palabra tall. You say tall, una sílaba. Acá tenemos cheap, una sílaba. Pero también tenemos la palabra happy. Happy is an adjective and it has 2 syllables y tiene 2 sílabas, ¿ok? Entonces, a eso me refiero con adjetivos cortos. Y vamos a trabajar o iniciar con ellos en la forma comparativa. The comparative, ¿ok? Here we go. I'm going to pick up 1 student to help me out. Ana Rivas, good evening. Could you please start this for me? The comparative is normally Yeah. used if you want to compare two things, people, etc. When we compare using short words, 1 or 2 syllables, we add er plus 10 at the end of the adjective. Thank you. Stop. Thank you very much, okay? Thank you. Okay, so we need to understand something when we work with short adjective. Short, adjetivos cortos. Short adjective, 1 or 2 syllables. 1 or 2 syllables, perfect, okay? So in here we need to add the suffix er. A estos tipos de adjetivos, para formarlos en modo comparativo, vamos a aumentarle un sufijo. El sufijo son estas 2 letras que usted ve aquí. ER a la forma base. ¿Ok? Y también una palabra importantísima aquí que es them. Them significa que. Pero no es un que de pregunta, sino de comparación. Es cuando nosotros en nuestro propio idioma utilizamos, oye, este carro es más rápido que este carro de acá. Entonces ese que de comparativo en inglés es them. Cuidado, no utiliza what. What is for question. Them, this one is comparative. Them. So we have the suffix er plus them. For example, look at this. We have 2 different sentences. Okay? Let me see. Sanjay, could you please read both sentences for me? He is taller than me. My car is cheaper than your car. Good. Thank you. Yeah, here we compare. In the sentence number 1, we are comparing 2 people. You see, people number 1 and people number 2. And the people number 1 is a tall person, whilst the second, or the people number 2, is a short person. So, in this situation, we can compare, and we say he is
taller. You see the suffix here? Taller. Tall, le aumentamos el sufijo er para trabajar en comparativo. Él es más alto. Tall es alto, pues añado el er, pues, y lo trabajo en comparativo. Él es más alto. Y la palabra than que es que. Okay? He is taller than me. Él es más alto que yo. Yes. Look the picture. But in the question number 2 is a little bit different. It says in here we are compared two different objects. The objects of the cards. Two different cards. Look this card. Wow, it looks like a toy. But the second one, wow, it looks like a racing car. You see? In this case, we can use the adjective cheap. Cheap. Cheap means barato. Cheap. Cheap, barato. Yo quiero hacerle el comparativo, pues le aumento el sufijo er. Cheaper. Cheaper. Okay? So we said, my car is cheaper than your car. Mi auto es más barato que el tuyo. My car is cheaper than your car. So, when we come across with different adjective, 1 or 2 syllables, do not forget. Si nos encontramos con adjetivos cortos de 1 o 2 sílabas y trabajamos en comparativos, pues tenemos que añadirle el sufijo er más la palabra them. Okay? Look, let me stop this for a while and we're going to practice something else. Okay, so please give a minute. It's pretty interesting. Let me see another PowerPoint presentation. Okay, this one I think is good. There you go. Okay, so you tell me, can you see the PowerPoint presentation? Yes. Yes. Thank you. Come on, guys. I need you to keep your cameras on. As I always say, I do respect your privacy. But come on. You do respect your privacy. Try to keep your cameras on. So far, 26 students. Yeah. No es mi internet, pero yo no le escucho y no veo nada de la pantalla. Really? Interesting. Okay. Be patient. Quizás tenga un delay. Delay se le denomina atraso. Quizás usted tenga un delay. No problem. Okay, Alexandra, no problem. Okay, so let me see. So far 26 students. Tenemos 26 estudiantes. Permítanme unos minutos para chequear la lista. No demoro mucho. Just a few seconds. 26 students. Today is 16 September. Let me check. Bueno, 25 ahora. Okay, so we have from here. Okay, 26 students, that's right. Oh, it's very peculiar. I can see something about the schedule. It's actually about the time. Okay, double check with that. Okay, no problem, Angela. I understand. Relax. Okay, so let's begin. Comparative. Okay, remember, comparative. Antes de iniciar eso, debemos pues trabajar comparativos en su grado 1. Cuando digo grado 1 es la forma base, en otras palabras, pues cómo se escribe un adjetivo regularmente, como los que están aquí. Así se escriben los adjetivos regularmente. Aquí están de su forma base. Lo que yo necesito es que usted me ubique en lo opuesto. ¿Ok? En la columna 1 tenemos una lista de adjetivos y en la columna 2 también tenemos una lista de adjetivos. Usted va a tener alrededor de 4 minutos para ubicarme en lo opuesto. ¿Ok? So, you have 4 minutes to match with the opposite. Okay? 4 minutes. Do it, please.
1 minute. Okay, let's begin. Vanessa, could you please read the first adjective for me? Mister, estoy todavía realizando, no lo encuentro. Really? Okay, let me pick up another student. Elisa, thank you. Help me. Fox sería slow. Okay, the number 1. Could you repeat the first adjective again, please? Okay. The fox slow. Okay. Number 2. Continue, please. Ya, tú sería small. Okay, but speak the second adjective and the opposite, please. Big, with small. Correct. Thank you, Elisa. Jefferson, continue, please. Dangerous. No, the number 3. The number 3, Jefferson. Number 3. Rich y con drinking. Okay. Continue. Number 4. Dangerous. Safe. Good. Thank you. Alanis, please help me. Speak. I say kid. Okay. Next one. Correct. Very good. Okay, let me see another student to practice with me. Leslie, thank you. Continue. Friendly with friendly. Good. Next one. Exciting with boring. Okay. Last one. Expensive with cheap. Thank you. Okay, so far so good. Yes, it was a nice work. Thank you. Yeah, we have already practiced the opposite. All these verbs that you see on your screen, these are considered degree number 1. A estos se los consideran grado número 1, a estos adjetivos que usted los ve en este momento en su pantalla. Sí, son adjetivos, son grado 1, se les dice así porque están en su forma base. No están en forma comparativa ni en la forma superlativa. Está en su forma base, en su forma normal, por decirlo así. ¿Ok? Entonces hemos practicado lo opuesto. Entonces, como usted ve en este momento, pues tenemos adjetivos short adjective y tenemos long adjective. Short, long. Short, adjetivos cortos. Long adjective, adjetivos largos. Les recuerdo, short adjective
1 or 2 syllables. Long adjective, 3 or 4 or more syllables. Okay, good. Now let's focus on the comparative form for short adjective. Okay, vamos a enfocarnos ahora short adjective. Okay, because we need to learn some rules about it. Let me share my screen again, so please give a minute. Okay, let's see it. Here we go. Perfect. This is the rule number 1, and I'm going to pick up another student. Let me check. Valeria, thank you. Could you please read this for me? Big, bigger, hop, hotter, teacher, fat, fatter. Okay, stop, Valeria. Thank you very much. This is the rule number 1. No me gusta tanto meterme con reglas porque al final tenemos que aprender. Y lo aprendemos pues, por práctica. Pero bueno, vamos a verlo rápidamente. La primera regla es adjetivos cortos de una sola sílaba. Big, hot, thin, fat. One single syllable, okay? But there is something else in here. It said one vowel plus consonant. Vowel plus consonant. This is the vowel. Tenemos la vocal I y una consonante. Vocal O y una consonante. Vocal I y una consonante. Vocal A y una consonante. Entonces tiene que tener dos tipos de condiciones. El adjetivo tiene que ser monosílabo, una sola sílaba. Big, hot, thick, fat. Y su segundo condicionante, pues, que termine en una consonante precedida de una vocal, como big. De esta forma, pues vamos a aplicar que se duplique la última letra y añadirle el sufijo er. Big, bigger, hot, hotter, thin, thinner, fat, fatter. Okay? So big, bigger, grande, más grande. Hot, hotter, caliente, más caliente. Thin, thinner, flaco o flaca, más flaca. Okay? And fat, fatter, lo opuesto. Okay? Gordo, más gordo. This is the comparative form. Okay, I'm gonna pick up another student to help me with the next rule. Rule number 2. Okay, Swami, please read it. Swami, are you there? Can you hear me? If an adjective ends with a is we change it to a happy, happy, unit, acer, huggy. Okay, thank you. So this is another rule for the adjective. They're pretty similar for those you learn from the previous module. It's the same, okay? As you can see, these are short adjective. Most of these example has 2 syllables. Happy, funny, easy, ugly. Short adjective. Son adjetivos cortos, pero tienen una peculiaridad o algo en común que terminan en Y y esta Y es precedida por una consonante. Para el comparativo, pues, desaparecemos la Y y aumentamos su sufijo IER o IER, ¿ok? Happy, happier, feliz, más feliz. Funny, funnier, ¿ok? Funny is like contento, más contento, funny. O divertido, perdón, divertido, más divertido. Easy, easier. Fácil, más fácil. Ugly, feo, uglier, más feo. Is the comparative form. Okay, so let's move on. Let me see. Okay, no problem, Araceli. Go ahead. Let me check something else, please. Yeah, I'm going to share another PowerPoint presentation. Okay, let me stop. Let's share. Okay, this one. Okay, so let's continue this part. Match sentences, comparative city and country life. Now we are going to compare a city with a country.
Country life means country, aparte de ser país, pues también tiene el significado de campo. Country, country life, vida de campo. So we're going to compare city and the country life. Okay? So you have to tell me. You must decide with this adjective. Cheaper, safer, noisier, dirtier, more expensive, more exciting. Okay? So for this activity, dear students, you will have 1 minute. One minute. Do it, please. Time's up. Let's see it. Edlinda Dumas, could you please compare the city and the country life? Tell me one sentence by using the words you see on the screen. The city is safer than the country. What else? Go on. Than the city. Okay, go on. Give you another one. Next, Yes, sure, please. I need 3 examples. the country is more exciting than the city. Okay, another one. The city is more, no, ya utilicé ese. Dirtier than the country. Okay, thank you. Let's move on. Let me pick up another student. Let me see. Melissa, please. Go ahead. The city is noisier than the country. The country is more expensive than the city. One more. The country is more expensive than the city. Okay, last student. Madeline, please. The city is bigger than the country. Good. The country is more distinct than the city. Okay. Last one. The city is
safer than the country. Good, thank you very much. Okay, so as you can see, all these adjectives are in the degree number 2, comparative. Cheaper, you see the suffix er. Safer, suffix er. Noisier, ier. Dirtier, ier. More expensive and more exciting, they are different. Do you see the difference? Can you see the difference with those adjectives? The long ones? Evelyn, can you see the difference between short adjective and long adjective in comparative form? Evelyn Villamar, are you there? No, Evelyn is not here. Oh yes, Evelyn, you here? No? Okay. Jose Lavalle, hello. Can you hear me? Yes, mister. Okay, so I want you to tell me, please. Look this example of the adjective. In the previous PowerPoint presentation, we said that for short adjective, we have the suffix er. But here we have 2 examples of long adjective. Can you see the difference? ¿Puedes ver la diferencia entre short y long adjective en forma comparativa? La diferencia de short. Claro, con short adjective habíamos dicho que le aumentábamos o le añadíamos el sufijo er, porque son short como cheaper, safer. Pero ¿qué sucede con los adjetivos largos o extensos que tienen 3 o más sílabas? ¿Qué puedes observar? Tiene agregado el more. Ok, repite, no hay problema. Repeat, please. Tiene agregado el more. Correcto. Entonces, para adjetivos largos o long adjective, para hacer el comparativo, pues tenemos que escribir la palabra more delante de ellos, ¿ok? Vamos a ver eso. Let me go back to the previous PowerPoint presentation. Please give a minute. Okay, let me see. It should be somewhere else. Okay, this one. There we go. Perfect. Okay, I'm gonna pick up another students to help me out with this. Genesis, please read this for me. Evelyn, could you please fix your microphone? I can barely hear you. Casi no te escucho. Mister, ¿me habla a mí o a otra? Ok, ahora sí. No, estabas hablando hace un momento, Génesis. Sí, pero le pregunté si era mío o era otra. Sí, o sea, sí, ya, ahorita sí mejoró. Por favor, repite, ¿no? If you want to compare 3 or more team people, use. Sorry, stop. This is not the correct one. I'm sorry. This is superlative, and we actually working in comparative. Sorry, Genesis. Okay. Here we go. Read again, please. De nuevo, vamos de nuevo. Sorry. Read. Genesis, read again, please. When we compare 2 things or people, use long words, 3 or more syllables with adjective. More más adjective más than. Maria is more beautiful adjective than Jennifer. This book is more interesting than that book. Thank you. It's good. Stop. Thank you. Thank you very much, Genesis. I appreciate it. Okay, so here we have another way to compare or to what with adjective. This one are for long adjective. Estas reglas son para adjetivos grandes o largos. Long adjective son aquellos que poseen de 3 o más sílabas.
Cuando un adjetivo posee de 3 o más sílabas, pues ya no podemos aumentarle el sufijo er. En vez de eso, pues anteponemos la palabra more, que significa más. More, okay? This one. For example, we have the word beautiful. So we say beautiful, okay? Así como cuando usted estaba en la escuela, okay? Estoy haciendo lo mismo. Beautiful. 3 sílabas. Beautiful. Y allá abajo, interesting. 3 sílabas, pues ya no son considerados short adjectives, ya no son adjetivos cortos. Es lo contrario. Entonces, para ese tipo de adjetivos, yo tengo que añadirle la palabra more. Más hermosa que. More beautiful than. Más hermosa que. Mientras tanto, la de abajo es interesante. More interesting than. Más interesante que. ¿Ok? Entonces, para esto tenemos los adjetivos long adjective. Vamos a anteponer la palabra more delante de ello. More beautiful, more interesting, more handsome, more intelligent, and so on. ¿Ok? Por último tenemos la regla de los irregulares. ¿Ok? Let me pick up another student. Antonio, could you please read this for me? I'm sorry, Antonio. You told me something. Okay, I forgot it. Sí, Okay, no problem. voy ahorita yendo para la casa. Okay, no problem. Okay. Vamos a ayudarnos de Ariana. Thank you. Read this for me. Irregular rush chain. Book, bitter, back, worsen, far, footer, like, less, more, much. Thank you. That's it. Irregular. Bueno, como el título dice irregulares, pues quiere decir que estos adjetivos no siguen ninguna regla de los anteriores. No se le puede aumentar er ni tampoco anteponer la palabra more delante de ellos. Su escritura y su pronunciación cambian completamente. A esto se les considera irregular. El primero es good. Good es bueno. El comparativo better, mejor. Good, better. Better, mejor. The number 2 is bad. 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 Here is worst. Bad, malo o mala. Worst, peor. Worst, peor. Tenemos el siguiente adjetivo, far. Far. Far es lejos. Further, más lejos. Little, poco. Less. Less is like menor. More is like más, much, mucho más. ¿Ok? Entonces estos adjetivos son irregulares. No podemos aumentarle er ni anteponer more. Ok. Ahora sí, vamos a la actividad número 1. Vamos a aplicar. Esta actividad va a ser de forma individual. Con el mismo archivo que voy a compartir, vamos a hacer 2 actividades. Y me va a tener que enviar 2 archivos, ¿ok? Independientes. Así sea con las mismas imágenes, ¿ok? Les explico mejor. En un momento. Let me see where is the adjective. Where is the image? Should be somewhere. Okay, it's this one. No, it's this one. Okay. Good. Okay, I'm gonna share my screen again. There you go. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer comparativos. Usted
va a tener que utilizar tantos adjetivos como pueda. ¿Qué vamos a comparar? Pues a estas 4 personas. ¿Qué podemos comparar de estas 4 personas? Muchas cosas. Tenemos el auto, podemos comparar las mascotas, podemos comparar la casa, podemos comparar pues también la familia, ¿ok? Podemos comparar la ropa, podemos comparar el calzado, podemos comparar los hijos, etc, etc, ¿ok? Entonces vamos a utilizar los comparativos. Vamos a comparar, como ejemplo les voy a dar, vamos a comparar a Thomas con Sophie. Thomas and Sophie, ¿ok? Juzgando por las imágenes, yo automáticamente compararía los autos en primer lugar. De ahí compararía las casas, compararía pues también pues la mascota, podría también comparar let me see, la ropa, podría comparar pues el número de hijos, etc. Lo más factible aquí es comparar. Vamos haciendo una comparación con los autos. Yo voy a necesitar adjetivos que me permitan comparar. Entonces yo tendría que buscar, a ver, voy a comparar el auto. ¿Qué adjetivo puedo utilizar? Pues puedo utilizar grande. El auto de Thomas o el auto de Sophie es más grande que el auto de Thomas. O viceversa. ¿Qué otro adjetivo puedo utilizar? Pues costoso, barato. ¿Ok? Entonces yo podría decir Thomas' car is cheaper than Sophie's car. Period. You can compare these things. Alright? Please, give a minute. Okay, I'm back. I'm sorry. I don't know what's going on with my internet connection. It said Zoom pops up a message. It says your internet connection is low. I can't believe it. Ok, entonces vamos a comparar. Usted puede comparar a Thomas con Sophie, a Sophie con Hannah, Hannah con Rory, Rory con Hannah. Yo necesito que al menos usted me genere como mínimo esta actividad 10 oraciones comparativas. Como mínimo. ¿Ok? 10 oraciones comparativas. Va a quedar a su criterio que usted desea comparar autos, mascotas, casas. ¿Ok? It's up to you. No problem. ¿Ok? I'm going to share the link, so please give a minute. Okay, so that is the link. Please, everyone, click on the link and download it, the activity. Download it, please. Descargue. Ok, si usted está trabajando desde una computadora, dispositivo, I don't know, computer, laptop, tablet, iPad, and you can generate a document on Microsoft Word or Google Docs, fantastic. But if you don't have any of them, well, you can carry out the activity in the same way as we normally do in a regular class. A piece of paper and pen or pencil, and you start writing the activities or the comparative sentences, okay? For this activity, dear students, you will have 8 minutes. 8 minutes, please. Solo 8 minutos y comparto el email donde usted me va a entregar esta primera parte. ¿Ok?
Mínimo necesito 10 oraciones. 8 minutos. Do it, please. Five minutes.
Quickly, guys, you have 1 minute left. Please send the assignment to that email. I've shared an email on the chat box, so please send the assignment number 1 to that email, please. Let's begin, dear students. This is our general review about what we learned today, class. Okay, please, guys, keep your cameras on. What's going on with you? Everyone? No one has the cameras on. Leslie, Madeline, thank you very much for keeping your cameras on. Lisa, thank you. Linda, thank you. Paola, okay, thank you, Paola. Vanessa, please try to keep your cameras on. Okay, let's move on to the next part. Remember, this is the general review about the comparative using the suffix er of the word more for comparative form. Okay, now take a look. Here we have short adjective, but remember about the rule. We duplicate the letter because it's one single syllable and end in the vowel, end in the consonant preceded by a vowel. Big, bigger. In the same way with short adjective. Cheap, cheaper, and old, older. So we use the suffix er at the end at the end of the base form of the adjective. But what's going on with another adjective that ends in the letter Y? Such as funny or pretty. Funny, pretty. Well, the comparative form, we need to drop out the letter Y and we add the suffix IER.
funny, funnier, pretty, prettier, comparative form. Let's move on. What's going on with those adjectives with more than 2 syllables? They are considered long adjective. Famous, more famous, important, long adjective, so the comparative, more important. Interesting, more interesting. And obviously irregular. Good, bad, far, and that's it. Okay, dear students, you tell me, you have question for the comparative form? Una pregunta, por favor, sobre la forma comparativa. Good, no questions. Let's practice. Elsie Jimenez, could you please complete this sentence for me? Ivana is older than Paris. Correct. Hector, do it please. The family's importer their money. Okay, Hector, be carefully. Important is long adjective. Recordemos que important es long adjective. Okay, Hector, repeat again, please. A family is more important their money. Correct. Thank you. Let's move on. Here, Elsie, sorry, Evelyn Villamar, please. This one. Evelyn, I can't hear you. No te escucho. Now, I need to fix up the microphone. No problem. No problem. I can't hear you anything. No te escucho. ¿Ahí me escuchas? Yes. Do it, please. Do it. The woman with the smile looks more happy is the one with the front. Okay, read again. De nuevo ahora, por favor. The woman with the smile looks happier than the woman with the front. Okay, remember, adjetivos cortos de una o dos sílabas, a ellos sí le aumentamos su fijo, ER, ok. Happy, su forma comparativa pasaría happier. Thank you. Okay, let me stop. That's it. It's time to practice now something else. Okay, dear students, so we have already practiced the adjective positive, big, small, strong, intelligent, handsome, interested. Comparative, bigger, stronger, more important, more interesting, slower, and so on. Entonces aquí tenemos ya dos grados, el grado positivo y el grado comparativo. Necesitamos culminar esta noche pues con el tercer grado que poseen los adjetivos, en este caso el superlativo, que en inglés se lo denomina superlative form. Superlative. Cuando hablamos de superlativo, quiere decir que vamos a darle un tono de superioridad a alguna persona, algún objeto o algún animal. Superlativo es ese, darle un tono, toque o darle superioridad a algo, a alguien o un animal, sea este singular o plural.
Quiere decir, de entre todas estas opciones, esta es la mejor. De entre todas esas opciones, este es el más rápido. De entre todas las opciones, este es el más lento. De entre todas las opciones, este es el más delicioso. De entre todas estas de aquí, estas candidatas, ella es la más bonita. Eso es un superlativo. Darle superioridad, object, people, or animal. Singular or plural. Okay? Let's study. Please give a minute. Angela, could you please read this for me? If you want to compare 3 or more team, people, etc., you use the superlative. When using short words, we add the adjective past example. Breaker is the fastest of all in the group. Dinosaur in the tires. Ok, thank you. Ok, prácticamente casi la misma historia. ¿Por qué digo casi la misma historia? Porque vamos una vez más para los superlativos, pues, a fragmentar los adjetivos entre grupos. Short adjective, long adjective, and irregular adjective, ¿ok? Para el superlativo lo mismo. Cortos, largos e irregulares, ¿ok? Pero aquí vamos a iniciar con short adjective, adjetivos cortos. ¿Qué sucede? Look. Short adjective. 1 syllable or 2 syllables. In this case, we're going to use something different. Aquí el sufijo va a cambiar. Para el superlativo ya no va a ser ER. Como usted observa, el superlativo va a ser EST. EST. Superlative. EST. This suffix is for the superlative. And before the adjective and the superlative form, we have to write or use the article. Tenemos que utilizar el artículo siempre, sí, siempre cuando hablamos de superlativos. Igual que en nuestro idioma, para decir el equivale a esto de aquí. O la más bonita, el más rápido, los o las, es esta palabra de aquí. The, delante del superlativo. For example, take a look. Red car is the fastest. El auto rojo es el más rápido. Como se dan de cuenta, pues estamos dando un tono de superioridad. Utilizamos superlative. Red car is the fastest. The fastest is superlative. Proviene del adjetivo rápido que es fast. Añadimos sufijo est y anteponemos la palabra the, que es el artículo. Red car is the fastest. In the same here. The dinosaur is the tallest. Dinosaur is the tallest. EST, sufijo est al adjetivo alto, porque es un adjetivo corto. Anteponemos o escribimos al final el sufijo est y anteponemos la palabra the. Dinosaur is the tallest. Period. Okay, so let's move on. We have more things. Let me pick up another students to help me out with this. Paola, read please. When usual long was there or more slang was the most adjective. Go on. Read the example. Example, he is the most
intellect. Student in the class is the most beautiful here in the world. Thank you. Thank you. Okay, yes, this is another rule pretty similar like the previous explanation about the comparative, but remember this one is the superlative. These are for long adjective, long, 3 or more syllables. Cuando trabajamos con adjetivos de más de 3 sílabas y queremos utilizar el superlativo, ya no vamos a poner la palabra more, ahora es diferente. Take a look. This is different. Ahora las palabras van a ser the most. The most. Because the adjective is intelligent. Wow, 4 sílabas. Intelligent. Yeah, 4 syllables. Intelligent. 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 Good. So, he is the most intelligent. Interesting. He is the most intelligent. Aquí damos un tono de superioridad. Él es el más inteligente en la clase. He is the most intelligent student in the class. Remember, the most para adjetivos extensos, grandes, superlativo, the most. In the same way here, you see? Take a look. She is the most beautiful. The most beautiful. Entonces, beautiful es un adjetivo extenso. Beautiful. 3. You see? She is the most beautiful. Ella es la más hermosa. La más bella. She is the most beautiful girl in the world. Ella es, pues, la chica más hermosa del mundo. Damos tono de superioridad. She is the most beautiful girl in the world. Period. So that's the way. And then we have the irregular. Tenemos los irregulares. Let me see who can help me. Okay, let me see. Okay, Erlinda, please read the irregulars. Good, best, bad, words, far, further, like, less. Thank you. Ok, irregulares, como se la mencionó hace un momento, pues no siguen ninguna regla. Es decir, no puedo anteponerle un sufijo y tampoco, pues, ponerle las palabras the most. Son irregulares. Tenemos good, que ya sabemos que es bueno. The best, el mejor. Good, the best, el mejor. In the same way here, bad, bad. Malo. The worst, el peor. The worst. Then we have the word far, lejos, lejano. For further is like el más lejano. Observe por favor, son irregulares. Then we have little, poco, poquito, okay, and the least, el menos, the least. They are irregulars, okay. Let me stop and we're going to practice. Recuerde, para el siguiente ejercicio que vamos a trabajar, no se olvide, comparativos, como su palabra lo indica, pues comparar. A lo que usted compara va a decir que esta opción es mejor que esta opción. O estas opciones son mejores que estas opciones. ¿Ok? Superlativo es diferente. Superlativo quiere decir de entre todas estas opciones, esta de aquí es la mejor, le gana. Tono de superioridad. Alright? Let's practice. Let's practice. Mister, Yes, tell me. mister, lo que pasa es que les escucho muy entrecortado, por si acaso me haya preguntado algo. Ok, no problem. Creo que es tu internet, porque también te escucho así. Sí, mister, porque Sí, el antes internet, les escucho muy porque entrecortado. Sí, también la escucha usted así. No hay inconveniente. No, todavía no hemos practicado. Ya vamos a practicar algo. Ok, vamos a trabajar los superlativos y para eso necesitamos tener un contexto. Ok. Entonces, dentro del contexto tenemos una familia regular. Tenemos los abuelos, los padres y los nietos o hijos para los hijos de sus hijos. Ok. Tenemos my brother, escalta del rojo. Y el que describe
Esta oración es la niña que dice mi, yo, mi. This is my brother. Por lo consiguiente, se supone que los que están a los lados son los parents. Parents, mother, father. And the other ones are the grandparents. Grandma, grandpa. Okay? So, he said, we have a big family. My brother is older than me. Aquí tenemos un comparativo. My brother is older than me. Older. Mire por favor los superlativos. Older than me. Grandpa is the oldest of all. You see? Mire la forma comparativa. Older, the oldest. ¿Ok? Es mayor, el mayor de todos. Is older than, the oldest. Comparative and superlative. ¿Ok? Let's practice. Okay, so we have the comparative, you see older than, superlative, the oldest. Esto es porque es un adjetivo corto, pequeño. Es el adjetivo mayor, old. O también se podría decir viejo, pero cuando trabajamos con personas no está bien decir viejos, ¿ok? Mayor, old. Older than, the oldest. Here we go. Entonces, vamos a tener lo siguiente, adjetivos. Profe, por favor, ponga la imagen anterior. Ok, no problem. This one. Ok, gracias. Let's practice with the other one. Good. Entonces vamos a tener los adjetivos. Aquí tenemos las tres columnas, ¿verdad? Estas tres columnas, adjective, comparative and superlative, representan los tres grados. Positivo, comparativo y superlativo. Entonces, verbos cortos o short adjective, pues esta es la forma. Old, mayor. Older, mayor que. The oldest, el mayor. Okay? Let's continue with this. Big, bigger, the biggest. Big, grande, bigger, más grande que. The biggest, el más grande. Recuerda, superlativo, pues tono de superioridad. Let's continue. ¿Qué pasa con los adjetivos? Como pretty. Cambia, observe por favor los sufijos. Pretty, prettier, prettiest. Bonito, más bonito, el más bonito. O bonita también, ok. Easy, easier, easiest. Easy, fácil. Easier, más fácil, perdón, que. Easiest, el más fácil de todos. Ok, ¿qué sucede con los adjetivos? Que se los denomina long adjective, como expensive. Expensive, tiene tres sílabas. Considerado long adjective. Su comparativo va a ser more expensive. Y su superlativo, the most expensive. Entonces tenemos expensive, caro. More expensive, más caro que. Y the most expensive, el más caro. De la misma forma, important, tiene tres. Important. Entonces, como es un adjetivo largo o extenso, more important, su comparativo, and the most important, el superlative, ¿ok? Importante, más importante que, el más importante. Alright? Let's practice. Oh, sorry, the irregulars. Se me olvidaba los irregulares. Okay. Good, better, the best. Bueno, mejor que, el mejor. Good, better, the best. In the same way, bad, worse, the worst. Malo, malo que, el peor. Okay, that's the worst. Good. Bueno, y tenemos también, pues, el otro adjetivo de las distancias. Lejos, más lejos que, el más lejano. Ok,
So, let's practice. Aquí vamos a trabajar, por favor, utilizando ambas. Comparativos y superlativos. Okay? I'm going to pick up one more student. Let's practice. Okay, let me see. Jocelyn, please complete this exercise for me. Jocelyn, ¿se encuentra ahí? Yes, Jocelyn. Yeah. ¿Sí me Okay. escucha? Yes, go ahead. Justin is taller than Paris. Mm-hmm. Ivana is taller than sister. Okay, let's check it out. And yes, it's correct. Mm-hmm. Justin, estamos comparando con Paris. Este es Justin. Y Paris, dice Justin is taller than, más alta que. But in the second sentence it's different. Ivana, ella, es la más alta de las hermanas. Ivana is the tallest of the sister, or is the tallest of all the sister. Let's continue. Here, expensive. Vamos a utilizar el adjetivo expensive, costoso. A good bicycle is expensive, but a motorcycle is more expensive. Aquí está el comparativo. Entonces, ¿cómo podría trabajar el superlativo? Let me see another student. Jefferson, please, complete. Okay. Necesito el superlativo, Jefferson. Ya tenemos las dos primeras, es el positivo y tenemos un comparativo. Necesito el superlativo. Okay. Igual lo digo, lo menciono todo. Okay, no problem. A good bicycle is expensive. A motorcycle is more expensive. A car is the most expensive. Yeah, very good. Excellent. Yeah, it's the most expensive. Okay, el más costoso. The most expensive. Good. Good job. Let's move on here. Jose Lavalle, please complete this exercise. A horse is more heavy than a dog. An elephant is the heavy of all. Okay, read please. Read again. Read again, Jose. A horse is heavier than a dog. An elephant is the heaviest of all. Correct, thank you. Ok, recuerda que no puedes decir more heavy, es un sustantivo corto. Heavy, dos sílabas, por lo tanto, aplicamos el comparativo utilizando el sufijo er. Ok, heavier, the heaviest. Period. Good. Okay, let me stop. And let's go back to the previous activity. Let me share the previous activity. And you're going to practice something else. Please, give a minute, please. Give a minute. Deme un minuto, por favor. Give a minute. Let me see. Okay, the next activity is gonna be a little long activity. Okay. En la siguiente actividad vamos a centrarnos, ok, vamos a centrarnos en la forma comparativa, ok. Tienes actividades donde vas a tener que leer de vocabulary and some exercises, comparative,
okay? Comparative. Let me share this. Please give a minute. There you go. Ah, Jesus. Okay. 1, 2, they are 3 pages, okay? 3 different pages. Okay, let me see. Okay, I'm going to explain. Yeah, sure. Please give a minute. This one. Okay. So this is the activity. Okay, in the activity number 1 is vocabulary. You need to look up all this picture and label them with one of these words. Okay, this is vocabulary. Okay, animals. Okay, wild animals. Actually, you look at them and label. That is the exercise number 1. Then exercise number 2 is about true or false, about these 7 statements. True or false, true or false. Okay, but before carry out this activity or the number 2, you have to read all of this. Read. When you finish reading, you go back to activity number 2 and decide mosquitoes are more dangerous than lions. True or false? You're going to be able to answer these statements because you read this. Okay? And in the page number 3 is about the comparative form. You have to put the comparative form here. Comparative, 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 comparative. And the last exercise, they are 10 exercises. You have to read here the comparative form of all of this. Comparative. Okay? It's up to you. No es simplemente de comparar, es a tu criterio. Ok, porque aquí te ponen sweet, dulce, difficult, healthier, good. Recuerda, es comparativo, comparative. Ok, and that's it. Okay, so that is the link. Please, everybody click on it. Download the activity. Download it, please. Descargue, por favor. Esto lo vamos a trabajar de manera individual y me va a enviar, por favor, al correo que yo comparto. Intente, por favor, no enviar al correo personal, que es, sino al que comparto aquí. Mister, las oraciones de Nance, esas también iban al correo suyo, ¿verdad? Sí, pero al que yo comparto en el chat. Porque ahí ese es el correo institucional mío. Entonces ahí van a llegar todas las actividades que se hacen. Entonces para mí es más fácil porque se me envía al correo personal, pues van a llegar muchas otras o muchos otros correos que no son tareas, pues se va a perder. Ok, entonces, estimados estudiantes, para esta última actividad va a tener 15 minutos. 15 minutes. Ojo que solo es comparativos. Nos queda pendiente la actividad de superlative. Esto ya la haríamos pues para la próxima semana.
aquellos o aquellas que no tienen cómo generar el documento, pues como si estuviéramos en presencial. Lápiz, pero buena letra, por favor. Toma la foto de su actividad y la envía al correo. Ok, Alexander, pero no se olvide enviar. Mister, ¿cuál hay que hacer? ¿Ese que está presentando ahorita ahí o el otro? No, este que estoy presentando ahorita, ya compartir el link. Solo esa parte. No, las tres. Ok. 3 hojas. Ok, ese es el email, por favor, donde debe enviar.
Quickly, guys, you got 6 minutes.
Please, dear students, you got 1 minute left. Send the assignment to the email I provided on the chat box. Okay, that's it for today. Thank you very much, dear students. I'll see you the next week on Monday. Don't forget, send the assignment today. Thank you.